Voice is audible? Yes. Okay. Just we will start it within 2 minutes. Students are joining still now. Okay. So good afternoon to one and all. As in the previous lecture, we are completed our chapter number 5. Okay. Now, from the today's lecture onward, we will move towards our sixth chapter, last chapter, that is nothing but the mechanical design of overhead lines. Now see here, from here onwards, whatever we are studying, okay, these are the very important thing as far as this, what I can say, your competitive exam is concerned or your gate exam is concerned, because chapter number 6 are having a very important point, that is nothing but the, which we will discuss what is the syllabus for that chapter. But here the whatever we are studying from this chapter number 6, or from whenever we are entering into the power system second, whatever we are studying, that is very important as far as this, what I can say, your competitive exam is concerned, your gate exam is concerned. Okay, so depending upon that, the question will going to be asked into the examination. And as per our syllabus is also concerned, this chapter is also very important, chapter number 6, because in the second section, this is the big chapter. Second section मध्ये हा सगळ्यात मोठा chapter आहे. Okay. For completing in this chapter comprises of theory as well as numericals also. या चॅप्टर मध्ये थेरी पण आहेत आणि न्यूमरिकल्स पण आपल्याला कव्हर करायचे. ओके, आता मेकॅनिकल डिझाईन ऑफ ओव्हरहेड लाईन्स म्हणजे काय, इथे एक वर्ड आलेला आहे पहा, ओव्हरहेड लाईन्स. ओके, म्हणजे जे काय आपल्याला बघायचं हे कशा रिलेटेड आहे, इट इज रिलेटेड टू दी ओव्हरहेड लाईन दॅट इज व्हिजिबल टू अवर आय. ओके, विच इज नॉट अंडरग्राउंड सिस्टीम नाही, आपल्याला काय बघायचंय, ओव्हरहेड लाईन्स. ओव्हरहेड्स आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम, ओव्हरहेड सिस्टीम म्हणजे काय आणि अंडरग्राउंड सिस्टीम म्हणजे काय, आपण त्यावेळेसच फरक बघितलेला आहे. व्हॉट इज दी ओव्हरहेड सिस्टीम अँड व्हॉट इज दी अंडरग्राउंड सिस्टीम. ओके, त्यामुळं आता जे काय आपण बघणार आहोत ते कशा रिलेटेड आहे, दॅट इज रिलेटेड ओनली विथ दी ओव्हरहेड सिस्टीम. इट इज नॉट रिलेटेड विथ दी अंडरग्राउंड सिस्टीम. ओके, नाउ we will discuss what syllabus that whatever the, what I can say, syllabus is there. First of all, what is our first point, we have to take the review of what is the overhead transmission line. Okay, आता रिव्ह्यू म्हणजे काय, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन म्हणजे काय बघायचं, आणि त्याचं एक आपल्याला क्लासिफिकेशन आहे, म्हणजे कुठल्या त्याला कसं क्लासिफाय केलं जातं, अकॉर्डिंग टू विच वी आर क्लासिफाय दॅट ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. त्याच्यानंतर which are the main components in the overhead transmission line, which are the main components. Okay, as far as overhead transmission line is concerned, which are the main components. Then conductor materials, which are the conductor materials that are used in this particular overhead transmission line. त्याच्यानंतर line support. Okay, supports कुठले कुठले आहेत, आता मी आय हॅव ऑलरेडी गिव्हन यू हॅव ड्रॉन दॅट पर्टिक्युलर शीट. ओके, तुम्ही ती शीट ड्रॉ केलेली आहे, मी तुम्हाला आय हॅव गिव्हन इट ऍट द टाइम ऑफ सबमिशन, म्हणजे सबमिशन आपण जे PS1 चे करणार आहे त्याच्यामधली आपली आय थिंक शीट नंबर 4 आहे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. ओके, मग त्यातले कुठले कुठले सपोर्टचे टाइप आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे सिलेबस मध्ये. इट मे बी अ वुडन पोल, इट मे बी RCC पोल, और इट मे बी अ स्टील टावर. ओके, आणि जर कंडक्टर मटेरियल्स जर म्हणत असाल, वी हॅव दी कॉपर, अल्युमिनियम अँड
the very important, that is we are using mostly, that is nothing but the ACSR conductor. Okay, then the very important point which we can consider as the heart of the, what I can say, overhead line system, that is nothing but the insulators. Okay, so which are the different types of insulators that we have to study? We have to study pin type insulator, suspension type insulator, and a strain type insulator. ओके, मग आता हे इन्सुलेटर म्हणजे काय, ऑब्विसली ते पण आपल्याला बघायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हे पण बघायचं आहे की पिन टाइप इन्सुलेटर म्हणजे काय, त्याच्यानंतर सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर म्हणजे काय, आणि स्ट्रिंग टाइप इन्सुलेटर म्हणजे काय. That also we have to see. This is the very important part in this particular, what I can say, chapter number 6, because all other things, whatever the next concept that we are studying, that is nothing but this, the last part of this chapter, that is the string efficiency. Okay, this is the very important concept, and many of the time the question based on this particular point has been asked into the gate मध्ये ह्याच्यावरचे क्वेश्चन विचारले जातात. म्हणजे स्ट्रिंग इफिशियन्सी काय, स्ट्रिंग इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय आहे, स्ट्रिंग इफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करायची, अँड विच आर द मेथड्स ऑफ इम्प्रूव्हिंग द स्ट्रिंग इफिशियन्सी. स्ट्रिंग इफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करण्याच्या मेथड्स काय आहेत. ओके, मीन्स इन द लास्ट पार्ट व्हॉट वी हॅव टू स्टडी, व्हॉट इज द स्ट्रिंग इफिशियन्सी. म्हणजे आता ऍक्च्युली सिलेबस मध्ये देताना त्यांनी काय म्हटलंय, फक्त स्ट्रिंग एफिशियन्सी अँड मेथड्स ऑफ इम्प्रूव्हिंग स्ट्रिंग एफिशियन्सी. पण ऍक्च्युली तेवढा पार्ट नाहीये, तो पार्ट काय जास्त आहे. बरोबर आहे का. काय आहे स्ट्रिंग एफिशियन्सी म्हणजे काय, त्याच्यानंतर मेथड्स काय आहेत, किंवा स्ट्रिंग एफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करायच्या त्याचा फॉर्म्युला काय आहे, स्ट्रिंग एफिशियन्सी. मग तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल दिलं तर स्ट्रिंग एफिशियन्सी कशी कॅल्क्युलेट करायची, that we have to study with the help of this particular point, or that we have to study in this particular syllabus. Okay, got it everyone. कळलंय का सगळ्यांना. म्हणजे बघा हा म्हणजे पॉइंट्स थोडे आहेत, पण ह्या पॉइंट्स वरचं एक्सप्लेनेशन भरपूर आहे. बिकॉज आपल्याला स्ट्रिंग एफिशियन्सीचे प्रॉब्लेम्स कव्हर करायला आपल्याला थोडासा टाइम लागणार आहे. म्हणजे जसं आपला चॅप्टर नंबर 2 होता कशात, इन टू दी फर्स्ट सेक्शन, तसा हा चॅप्टर नंबर 6 आहे सेक्शन 2 मधला. म्हणजे पॉइंट्स थोडे आहेत, पण प्रत्येक पॉइंटची डिफिकल्ट, वी कॅन से इट ॲज अ डिफिकल्ट लेवल, पण तो पॉइंट काय थोडासा वास्ट आहे, मोठा आहे तो पॉइंट. ओके, त्यामुळं आपल्याला ते पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत. गॉट इट. कळलंय का सगळ्यांना. सगळ्यांना बेसिक आयडिया आली का आपल्याला काय करायचंय काय नाही त्याची. येस सर. ओके, त्यामुळे सांगतोय हा पॉइंट एकदम इम्पॉर्टंट आहे. दिस पार्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, और दिस चॅप्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज या चॅप्टर मध्ये जे काय आपण शिकणार आहे ते कशा रिलेटेड शिकणार आहे, ओनली वी आर स्टडी रिलेटेड टू दी ट्रान्समिशन. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली रिलेटेड टू दी ट्रान्समिशन. आणि याच्यात बघा या चॅप्टर मध्ये एक इम्पॉर्टंट काय, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर इन दिस चॅप्टर, यू कॅन इमॅजिन दॅट रिअल टाइम इम्प्लिमेंटेशन. It is possible for you to imagine that particular real time implementation. Means तुम्ही MCQ इन्सुलेटर बघितलेले आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला सांगितल्यावर कळेल विच आर द इन्सुलेटर. देन यू हॅव ऑल्सो सीन डिफरंट सपोर्ट्स, आपण ते बघितलेले आहेत. म्हणजे RCC पोल कसा आहे, त्याच्यानंतर वुडन पोल कसा आहे, स्टील टॉवर कसे आहेत, हे आपण बघितलेलं आहे. वी हॅव सीन ऑल दिस थिंग्स. सो ऍज पर एज दिस चॅप्टर इज कन्सर्न, इट इज व्हेरी इझी फॉर अस टू, व्हॉट आय कॅन से, रिअल टाइम इम्प्लिमेंटेशन करण्या किंवा रिअल टाइम इमॅजिनेशन करण्यासाठी हा चॅप्टर एकदम इम्पॉर्टंट आहे. आणि तुम्हाला जर हा चॅप्टर एकदम, म्हणजे तुम्हाला जर रिअल टाइम इमॅजिनेशन होत असेल ना, तर हा चॅप्टर एकदम तुम्हाला इझी आहे. देर इज अ नो डिफिकल्टी इन टू दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. ओके, म्हणजे आता बघा अजूनही तुम्ही बघितलं तर बऱ्याचशा ठिकाणी काय म्हणतो, तुम्ही जर ह्याच्यामध्ये गेलात, खेडेगावामध्ये गेलात, आता शक्यतो कुठं काय म्हणतो वुडन पोल्स किंवा आरसीसी पोल्स अजून बऱ्याचशा ठिकाणी खेडेगावामध्ये आहेत, जे की सिमेंटचे पोल आहेत बघा. याच्यासाठी उभा केलेला आहेत, त्या पर्टिक्युलर ओव्हरहेड लाईन ट्रान्समिशनसाठी. ओके, स्टील टॉवर तर माहितच आहे तुम्हाला, मोठे टॉवर जे MSCB पासून आपण काय म्हणतो त्या स्टेशन पासून इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिट करण्यासाठी वापरले असतात. ज्यावेळेस आपण स्टडी करणार आहे त्यावेळेस मी तुम्हाला दाखवणारच आहे ते काय म्हणतो वुडन पोल कसे असतात, स्टील टॉवर कसे असतात, त्याच्यानंतर RCC पोल्स कसे आहेत. ओके, बट ह्याच्यावरून तुम्हाला आयडिया यायला पाहिजे की दिस चॅप्टर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट
as far as our syllabus is concerned. Okay, because this chapter is vast chapter in the section 2nd. Okay, now we will move towards our what I can say starting of this or we will move towards the start of our chapter. Okay, now see here, just a minute. Okay, now we will first of all see as name of our chapter is overhead transmission line. Okay, now see, we will first of all understood what is that particular overhead transmission line or overhead, त्यालाच दुसरं नाव काय, overhead power line. Okay, so what is that overhead transmission line? बघा, overhead transmission line is a structure which is used in the power system for transmission and distribution of electrical energy across the large distances. Okay, everybody got it? Very simple definition. What is that? Overhead transmission line. It is one of the structure, एक structure है, which is used into the power system. For what? For the transmission and distribution of the electrical energy. Okay, whatever the structure is there that is used for the transmission and distribution of electrical energy in the power system, that is the overhead transmission line. ओके, म्हणजे ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन हे पॉवर सिस्टीम मधले एक स्ट्रक्चर आहे. म्हणजेच काय, ते कशासाठी आपण वापरतोय, वी आर और दॅट स्ट्रक्चर इज यूज फॉर द ट्रान्समिशन अँड द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Okay, that is used for the transmission and the distribution of electrical energy. Everybody got the definition of overhead transmission line? सगळ्यांना डेफिनेशन कळली आहे का overhead transmission line ची? Whether you have got the definition? Yes. Okay, very simple definition. What is that? Overhead transmission line is a structure that is used into the power system. Power system मध्ये overhead transmission line एक structure आहे जी की कशासाठी वापरली जाते? For the transmission and the distribution of electrical energy. Okay, for the transmission and distribution of electrical energy. Okay, now see here but overhead transmission line, it is categorized into 3 parts depending upon what is the length of that particular overhead transmission line. Okay, we are categorized that particular overhead transmission line into 3 parts, but on which basis we have categorized it? On the basis of length of transmission line. त्या ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ किती आहे त्याच्या बेसिसवर आपण काय करणार आहोत, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन कशी कॅटेगरीज केली आहे दॅट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, नाउ सी फर्स्ट, द ट्रान्समिशन लाईन which have a length less than 50 kilometer are generally referred as short transmission line. Okay, what is that? The line which have a length or a line which have a length of less than 50 kilometer, ज्याची लेंथ हे 50 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, अशी जी काही लाईन आहे त्या लाईनला आपण काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट ॲज नथिंग बट दी शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. त्याच लाईनला आपण काय म्हणतोय, शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन म्हणतो. बरोबर आहे का? ओके, काय शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन, द लाईन or the overhead transmission line whose length is less than 15 kilometer, that is considered as the short transmission line. Now the transmission line who is having length more than 50 but less than 150 kilometer is referred as medium transmission line. Okay, what is that? Length more than 50, whatever the transmission line is there whose length is more than 50 but less than 150, म्हणजे 50 पेक्षा जास्त आहे पण 150 किलोमीटर पेक्षा कमी आहे, अशी जी काही ट्रान्समिशन लाईन आहे त्या ट्रान्समिशन लाईनला आपण काय म्हणतो,
we can call it is the medium transmission line. And the transmission line having length more than 150 kilometer, ज्या ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ मोर दॅन 150 किलोमीटर 150 पेक्षा जास्त आहे अशा ट्रान्समिशन लाईनला आपण काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट ॲज दी लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. व्हॉट वी आर कॉलिंग इट ॲज दी लॉंग ट्रान्समिशन लाईन. ओके, बघा तीन कॅटेगराइज मध्ये कशानुसार ऑन कुठल्या बेसिसनुसार आपण त्याचे कॅटेगरायझेशन केले. वी आर क्लासिफाईड ऑन दी बेसिस ऑफ वी आर क्लासिफाईड ऑन दी बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन आहे. बिलो 50 किलोमीटर असेल, बिलो 50 तर त्याला आपण काय म्हणतोय, शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईन. 50 ते 150 असेल म्हणजे मोर दॅन 50 पण लेस दॅन 150 किलोमीटर, वी कॅन कॉल इट इज medium transmission line. And if it is length is more than 150 kilometer, then we can call it as the long transmission line. Okay, everybody got this one? Now see why we have categorized this particular transmission line, because now whenever we will enter, or whenever we will enter into the power system second, that time what we have to do, we have to study the performance of this transmission line. Okay, or we have to analyze here each and every transmission line. Means we have to analyze short transmission, medium and long transmission. Okay, so in order to analyze it correctly, or in order to study the performance in good manner, what we have did, we have categorized this particular transmission line into 3 part. Okay, म्हणजे तिथं आपल्याला काय करायचंय, whenever we will enter into the power system, त्या पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ बघूनच आपल्याला कळलं पाहिजे की ती कुठली ट्रान्समिशन लाईन आहे. वी विल गेट द आयडिया as soon as we will see that particular length of transmission line, and whenever we will see the length of transmission line, then we will implement that formula is there. ओके, म्हणजे शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनचे फॉर्म्युले हे मीडियम ट्रान्समिशन लाईनला किंवा लॉंग ट्रान्समिशन लाईनला यूज करून चालणार नाही. दॅट्स व्हाय what we did, we have categorized this particular transmission line based on its length, that is short transmission line, medium transmission line and long transmission line. Short transmission line length less than 50 kilometer, medium transmission line between 50 to 150 kilometer, and if it is more than 150 kilometer, then we can consider it as the long transmission line. Everybody got this point? सगळ्यांना पॉइंट कळलाय का? हा क्लासिफिकेशन समजले का सगळ्यांना? वेदर एव्हरीबडी अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन? Yes, sir. Okay, boys side, it is expected from you also. Yes, sir. Roll number 27, Makar Dwaj, whether my voice is audible, or you have joined only for giving attendance? Roll number 27, Makar Dwaj More. Govind, roll number 33, whether you got this one? Yes, sir. Okay, see now here what thing is important, इथे important काय आहे बघा, म्हणजे एमसीक्यू साठी काय विचारलं जाणार आहे. आता हे तुम्हाला पण कळलं असेल, एमसीक्यू ला काय विचारणार, हे जे काही त्याचं डिस्टन्स दिलेलं आहे ते डिस्टन्स ते काय करणार, एमसीक्यू ला विचारणार. दे विल आस्क दिस पर्टिक्युलर पॉइंट फॉर दी एमसीक्यू. कळलेलं कसं करणार? हा जो काय लेस दॅन 50 आहे किंवा मोर दॅन 50 आहे किंवा लेस दॅन 150 आहे, हे पार्ट त्यांनी कशाला विचारणार, एमसीक्यू मध्ये. And just they will ask you if length of transmission line is this, it is considered as this transmission line. त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईनच्या लेंथ वरनं पण तुम्हाला काय समजलं पाहिजे की काय म्हणतो त्याला, ती कुठली ट्रान्समिशन लाईन आहे. ओके, म्हणजे इथंच बघा, इथंच 3 एमसीक्यू तुमचे फिक्स झालेले आहेत ऑलरेडी ह्या पहिल्या चॅप्टर मधले, की शॉर्ट ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ काय, मीडियम ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ काय आणि लॉंग ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ काय. कळले सगळ्यांना? ओके, आता ही जी ट्रान्समिशन लाईन ही आपण कशी कॅटेगराइज केली, ऑन दी बेसिस ऑफ लेंथ. मग आता ही ट्रान्समिशन लाईन आपण कॅटेगराइज केल्यानंतर विच आर दी मेन इम्पॉर्टंट पार्ट इन दिस पर्टिक्युलर ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ओके, ह्या ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन मधले कुठले कुठले मेन इम्पॉर्टंट पार्ट्स आहेत
तर ते आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ओके, आता ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन मधले मेन कंपोनेंट कुठले आहेत? ओके, म्हणजे तुम्हाला आता बघा, इन टू दी एक्झामिनेशन द क्वेश्चन विल बी गोइंग टू आस्क लाईक दिस, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ओके, म्हणजे काय विचारणार ते, ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन कुठले आहेत त्याच्यावर जर शॉर्ट नोट लिहायची झाली तर तुम्ही लिहा. ओके, आता पहिला ओव्हरहेड लाईन कंपोनेंट कुठला आहे? द फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट, दॅट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. ओके, आता कंडक्टर म्हणजे काय बघा, तुम्हाला पण माहिती आहे ऑब्व्हियसली. आता मी जर तुम्हाला इथे सिंपल असं टॉवर ड्रॉ करून दाखवतो बघा. जर आपण ह्याला कन्सिडर केलं, हा स्टील टॉवर आहे असं कन्सिडर केलं, बरोबर आहे का? आणि काय असतंय इथे एक दुसरं, हिअर अनदर टॉवर इज प्रेझेंट देअर. ओके, आणि काय केलं असतंय, या टॉवरला अशा 3 लाईन कनेक्ट केलेल्या असतात, बरोबर आहे का? सगळ्यांनी बघितलंय का हे 3 लाईन अशा कनेक्ट केलेल्या असतात? वेदर एव्हरीबडी हॅज सीन इट? Yes, sir. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. ओके, सो व्हॉट इज दी कंडक्टर? बघा, दी कंडक्टर विच कॅरीज दी इलेक्ट्रिकल पॉवर or electrical energy from sending end station to the receiving end. ओके, काय कंडक्टर म्हणजे काय? काय ट्रान्सफर करतोय किंवा काय कॅरी करतोय? इलेक्ट्रिकल पॉवर. कुठून? आपण जिथून पाठवतोय जिथपर्यंत आपल्याला रिसीव्ह करायचे तिथपर्यंत तो काय करतोय? दे आर गोइंग टू कॅरी दी इलेक्ट्रिकल पॉवर. व्हेरी सिंपल मीनिंग ऑफ कंडक्टर. सी व्हॉट इज दॅट मीनिंग? कंडक्टर इज अन or a conductor which carries the electrical power from sending end to the receiving end. जिथून आपण पाठवतोय आणि जिथं आपल्याला घ्यायचं आहे अशा ठिकाणी जे काय पॉवर ट्रान्सफर करण्याचं किंवा पॉवर कॅरी करण्याचं काम करतोय, दॅट इज नथिंग बट दी कंडक्टर. ओके, आता सगळ्यांना माहिती आहे, पण आपल्याला बेसिकली ऍज पर दी टेक्निकली वी हॅव टू सी इट. ओके, obviously whenever we have to carry the electrical power we have to use conductor only. Okay, it is not possible to use other things rather than the conductor, because whatever in our near to our house, or you can say big transmission line, only conductors are used for transferring the electrical power. Okay, no one will going to carry the electrical power other than the conductor. Okay, so the conductor which are used, or the conductor which carries the electrical power from the sending to the receiving end. So which are conductors we generally we are using? See, name is given, copper, aluminum and the ACSR. Okay, copper conductor, aluminum conductor and the ACSR conductor. Okay, now what is that this ACSR conductor आपल्याला बघायचंच आहे, पण त्याचा शॉर्ट फॉर्म लक्षात ठेवताना, म्हणजे शॉर्ट फॉर्मच सध्या लक्षात राहू द्या, पण ज्यावेळेस आपण तो डिटेल स्टडी करणार आहोत, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कंडक्टर डिटेल, दॅट इज अल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड. ओके, दिस इज कन्सिडर्ड ॲज दी ACSR कंडक्टर. बट सी, any of the other composition depending upon how much current that we have to carry. ओके, म्हणजे ह्यातले कुठले पण आपण यूज करतो, पण कशावरून यूज करतो? हाऊ मच करंट, त्याची कॅपॅसिटी किती आहे करंट कॅरिंग करायची त्याच्यावरून यूज करतो. पण जनरली नाउअडेज वी आर युजिंग दिस ACSR कंडक्टर, अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स किंवा अल्युमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर, दॅट वी आर युजिंग ॲज अ कंडक्टर इन दिस ओव्हरहेड ट्रान्समिशन लाईन. ओके, त्यामुळे जनरली बघा, तुम्ही जर ट्रान्समिशन लाईन बघितली असतील, बिग ट्रान्समिशन लाईन बघितली असतील, दोन्ही साईडला 3 कंडक्टर्स असतात. ओके, हिअर इट इज 3 कंडक्टर अँड हिअर साइड राईट हँड साइड 3 कंडक्टर अँड लेफ्ट हँड साइड 3 कंडक्टर्स आर देअर. ओके, देन द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज नथिंग बट दिस सपोर्ट. ओके, मग आता सपोर्ट्स काय? विच मे बी अ पोल्स अँड विच मे बी अ टॉवर्स अँड keep the conductors at a suitable level above the ground. ओके, म्हणजे आता बघा, तुम्ही जर हा कंडक्टर, हा स्टील टॉवर कन्सिडर केला असेल, ओके, हा स्टील टॉवर कन्सिडर केला असेल, इथं काय असतं बघा, हे असं एक हे लावलेला असतो आणि इथं काय तुमचे असे 3 कंडक्टर असे कनेक्ट केलेले असतात.
म्हणजे इकडे असे जाणारे असे 3 कंडक्टर कलेक्ट केले असतात. म्हणजे हा जो काय टॉवर आहे किंवा हे जे काय पोल्स आहेत त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज सपोर्ट. बट व्हॉट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू कीप दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर सुटेबल लेवल अबोव्ह द ग्राउंड. म्हणजे बघा, जर काय झालं असतं, ते जर कंडक्टर, जे काय कंडक्टर आपण इलेक्ट्रिकल पॉवर ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज करतोय, ते जर कंडक्टर सुटेबल लेवल मध्ये नसते तर काय झालं असतं, इट मे बी चान्सेस दॅट सम ह्युमन बिईंग आर गोइंग टू इन कॉन्टॅक्ट विथ दॅट अँड देअर मे बी चान्सेस दॅट there is a what I can say shock or that person will get shocked and he may lost his life. ओके, म्हणजे त्यांनी त्याला ते शॉक लागून ऑब्व्हियसली त्यातनं जास्त अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जात असते, त्यामुळे त्याला प्रॉब्लेम आला असता. मग आपल्याला काय करायचे आहे, ते ग्राउंड लेवल पासून व्यवस्थित हाईटला पाहिजे. मग मग ते ग्राउंड लेवल पासून व्यवस्थित हाईटला हे करायचं काम करू, दॅट इज गोइंग टू बी डन विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिक्युलर सपोर्ट. मग आता हे सपोर्ट काय आहेत, ते पोल्स पण असू शकतील. पोल्स म्हणजे कुठले, आयदर इट इज वुडन पोल्स और आरसीसी पोल्स or you can say it is the steel tower. Okay, you can say it is nothing but the steel tower. Okay, these are the thing but the supports. आता obviously different transmission line येणार म्हणल्यावर different काय म्हणतो सपोर्ट असणारच आहेत. विदाउट सपोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रान्समिट दॅट पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल पॉवर. कारण एक ठराविक अंतरावर वेगवेगळे सपोर्ट असे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, वी हॅव टू इन्स्टॉल this particular support there. Okay, the second part, that is nothing but the conductor supports. Now third important part, that is very important, that is nothing but the insulators. Okay, मग आता insulators काय केलं असतं बघा, insulators are attached to the support and insulate the conductors from the ground. म्हणजे बघा, आता हे मी इथं असं एक तुम्हाला हे दाखवतो बघा. इथं काय केलं असतं, सगळ्यांनी तुम्ही बघितलेलं असेल, इथं असं सगळं असं काय म्हणतो त्याला, असं ब्राऊन कलरच्या डिस्क लावलेल्या असतात, बरोबर आहे का. इन दिस पर्टिक्युलर साऊंड दे हॅव कनेक्टेड दिस ब्राऊन कलर डिस्क अँड टू दिस जे लास्टची डिस्क असते तिथं असा कंडक्टर काय केलेला असतो, कनेक्ट केलेला असतो. परत इथं अजून एक असं डिफरंट हे असतात डिस्क असतात आणि ह्याला अजून एक असं डिफरंट असा कंडक्टर कनेक्ट केलेला असतो. मग आता हे म्हणजेच काय, दीज आर नथिंग बट दी इन्सुलेटर्स. ह्यालाच आपण काय म्हणतो, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी इन्सुलेटर. मग ते कशाला कनेक्ट केलेलं आहे बघा, हे सपोर्टला कनेक्ट केलेलं आहे. दीज आर इन्सुलेटर्स आर कनेक्टेड टू दी सपोर्ट अँड इन्सुलेट दी कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड. कंडक्टर फ्रॉम ग्राउंड म्हणजेच काय, हे जर कंडक्टर जे तुम्ही डायरेक्ट त्या सपोर्टला कनेक्ट केले असते, स्टील टॉवरला कनेक्ट केले असते, तर काय झालं असतं, दॅट टॉवर बिकम्स कंडक्टिंग. तो टॉवर कंडक्टिंग झाला असता आणि आपल्याला त्याच्यावर काही ऑपरेशन करता आलं नसतं. ओके, सो त्या कंडक्टरला ग्राउंड काय म्हणतो, विच आर इन्सुलेट दी कंडक्टर फ्रॉम दी ग्राउंड. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय झालंय, व्हॉट एव्हर युअर इन्सुलेटर्स आर देअर, दीज इन्सुलेटर्स आर कनेक्टेड टू दी सपोर्ट. जे काय सपोर्ट आहे त्याला तुमचे इन्सुलेटर कनेक्ट आहेत, बरोबर आहे. आणि जे इन्सुलेट करतायत कशाला, कंडक्टर्स फ्रॉम द ग्राउंड. म्हणजे कंडक्टर तुमचं डायरेक्ट ग्राउंडला टच होणार नाही, याच्यापासून ते काय करतायत, इन्सुलेट करतायत. ओके, म्हणजे बघा, तुम्ही जर विचार करा, हा जर सपोर्ट असता आणि ह्याला डायरेक्ट जर इथं कंडक्टर तुम्ही कनेक्ट केला असता, तर ऑब्व्हियसली स्टील कंडक्टर काय झालं असतं, त्यांनी ती इलेक्ट्रिसिटी कॅरी केली असती आणि तो पूर्ण टॉवरच कंडक्टिंग झाला असता. त्याला कुणी जरी टच केलं असतं तरी त्याला काय लागलं असतं, शॉक लागला असता. ओके, सो the insulator, these are nothing but the which are connected to the support and they are insulating that particular conductor from the ground. So which type of insulator we are using, we are using pin type of insulator, strain type insulator and suspension type insulator. These are the basic types that which we are used in this particular insulator. ओके, पिन टाईप आहे, स्ट्रेन टाईप आहे आणि सस्पेन्शन टाईप आहे. अजून एक टाईपचे इन्सुलेटर आहेत जे की आपण वापरतो, दॅट वी आर कन्सिडरिंग दॅट एज दी शॅकल टाईप इन्सुलेटर. जरी ते सिलेबसला नसले तरी पण मी तुम्हाला शिकवणार आहे, बिकॉज दीज आर दी 4 इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ दी इन्सुलेटर, पिन टाईप, स्ट्रेन टाईप, सस्पेन्शन टाईप अँड दी शॅकल टाईप इन्सुलेटर. गॉट इट एव्हरीवन? हा, सगळ्यांना कळलंय का? Yes, sir. Okay, now the next point, that is
क्रॉस आर्म. ओके, क्रॉस आर्म. विच क्रॉस आर्म काय करतात, विच प्रोव्हाइड सपोर्ट टू दी इन्सुलेटर. म्हणजे काय, आता क्रॉस आर्म कुठले आहेत बघा, मी सांगतो तुम्हाला. हा जर तुमचा स्टील टॉवर आहे, बरोबर आहे का, दिस इज युअर स्टील टॉवर. असा इथं काय कनेक्ट केलेलं आहे, असं तुमचं याचं स्ट्रक्चर असतं बघा, स्टील टॉवरचं असं स्ट्रक्चर असतं. ओके, दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्टील टॉवर. आणि इथं असं टॉवरला काय, ओके, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स. हे कशासाठी यूज केलेले असतात, असे स्ट्रक्चर प्रत्येक टॉवरला असतात. हे जे काही स्ट्रक्चर आहेत, व्हॉट एव्हर दिस स्ट्रक्चर इज देअर, दीज आर कॉल्ड ॲज नथिंग बट दी क्रॉस आर्म्स. ओके, आणि ह्या क्रॉस आर्मलाच इथं काय केलेला असतो, इन्सुलेटर अटॅच केलेला असतात. म्हणजे काय करतात, दीज क्रॉस आर्म आर गोइंग टू प्रोव्हाइड सपोर्ट टू दिस पर्टिक्युलर इन्सुलेटर. ओके, तुम्ही आता ज्यावेळेस सीट ड्रॉ केला, त्या सीट मध्ये हे स्ट्रक्चर ड्रॉ केलं का, whether everyone has drawn this particular such a type of structure in that sheet. Okay, these are considered, these are nothing but the cross arm. And what is the function of the cross arm? The function of the cross arm is what, to provide support to this particular insulator. Okay, so this is the fourth important point. And what is another point, miscellaneous items. आता मिसलेनियस आयटम्स मध्ये काय काय बघा, फेज प्लेट्स. नाव फेज प्लेट्स म्हणजे काय, ओके, तिथं तुम्हाला जर तुम्ही ट्रान्समिशन, इफ यू हॅव सीन दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्समिशन लाईन, यू हॅव ऑब्झर्विंग 3 कंडक्टर्स. ओके, अँड दॅट 3 कंडक्टर्स इंडिकेटिंग फेज. विच आर दॅट फेज, आर, वाय अँड बी फेज. ओके, दे आर इंडिकेटिंग दी आर, वाय, बी फेज. The plates which are indicating the phase, that is considered as the, what I can say, phase plate. Then danger plates. सगळ्यांनी danger plates बघितले का, everyone has seen that particular danger plates. ओके, खोपडी दाखवलेली असते तिथं आणि त्यांनी तिथे लिहिलेलं असतं डेंजर, डोंट टच इट. ते काय काय खाली इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात, लॉट ऑफ इन्स्ट्रक्शन दे हॅव रिटन देअर. ओके, these are considered, these are also important. See, if you haven't shown it, no, then there is a penalty for that. म्हणजे जर त्या पर्टिक्युलर तुम्ही डेंजर प्लेट्स दाखवल्या नाही तर त्याला पेनल्टी असते. ओके, सो दीज आर कम्स अंडर दी miscellaneous items. Then lightning arrestor. Now whatever these lightning arresters are there, no, they are generally present at the substation. Okay, now what lightning arrestor do, ज्या वेळेस आपण म्हणतो बघा, जेव्हा लाइटनिंग स्ट्रोक होतो, काय म्हणतो त्याला, लाइटनिंग स्ट्रोक, वीज पडते, त्यावेळेस त्या कंडक्टरला प्रोटेक्ट करण्याचं काम कोण करते, दीज फंक्शन्स आर गोइंग टू परफॉर्म बाय दिस पर्टिक्युलर लाइटनिंग अरेस्टर. म्हणजे जर लाइटनिंग अरेस्टर हे तुम्हाला जनरली कुठे दिसतील, लाइटनिंग अरेस्टर, यू विल गोइंग टू सी दॅट पर्टिक्युलर लाइटनिंग अरेस्टर इन टू दी, जनरली ते कशात असतात, सबस्टेशन्स मध्ये असतात. बट फेज प्लेट आणि डेंजर प्लेट्स दे हॅव शोन देअर. ओके, फ्लेट्स प्लेट आणि जनरल काय म्हणतात त्याला, डेंजर प्लेट तिथे दाखवलेले असतात, ते तुम्ही नॉर्मली पण बघू शकता. देर इज अ नो नेसेसिटी फॉर, म्हणजे त्याला असं वेगळं असं रॉकेट सायन्स करायची काही गरज नाही. जिथं आर, वाय, बी लिहिलं असतं, रेड, येलो, ब्ल्यू. ओके, देन डेंजर प्लेट्स, दे आर शोइंग दॅट दिस इज नथिंग बट दी डेंजर, यू डोंट टच इट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी miscellaneous items, or these categorized under the miscellaneous items. Okay, so which comes under the category, or which are the main components of this particular overhead transmission line? The first is nothing but the conductor, then second is nothing but the support, third insulator. Okay, then which is the fourth is nothing but the this particular cross arm. And fifth, these consist of different miscellaneous items like phase plates are there, danger plates are there, or lightning arresters are also there. Okay, everybody got this particular point? That is nothing but the what, main components of overhead transmission line. Everybody कळलंय का सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, त्यामुळे ज्यावेळेस मी आता एक ऍक्च्युअली मी इथं फिगर का दाखवली नाही, कारण आपल्याला हे सगळं डीपली स्टडी करायचं आहे. वी हॅव टू स्टडी इट इन व्हेरी डीपली, बिकॉज वी हॅव टू स्टडी द कंडक्टर, वी हॅव टू स्टडी द सपोर्ट, वी हॅव टू स्टडी द इन्सुलेटर.
all things that we have to study. That's why whenever we are studying it in detail, that time we will going to see it. Okay, now see, everybody, it is clear to everyone that how we have classified that particular transmission line and which are the important parts, or which are the, what I can say, important or main components of overhead transmission line. Okay, now what we have to do, आता here into the tomorrow's lecture, what we have to do, we have to start a very first point from this particular overhead transmission line, or main components of overhead transmission line is nothing but this conductor. आपल्याला काय स्टार्ट करायचंय, आपल्याला काय स्टडी करायचं, दॅट इज नथिंग बट दिस कंडक्टर. ओके, नाव मग आपण त्याच्यात काय स्टडी करणार आहोत, इन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट वी आर गोइंग टू सी, विच आर दी डिझायरेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कंडक्टर. म्हणजे आपण एखादा जर नॉर्मल कंडक्टर स्टडी केला तर त्याच्यात कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज पाहिजे. देन वी विल सी कॉपर कंडक्टर, अल्युमिनियम, अँड देन स्टील कोर्ड अल्युमिनियम. These are the different conductors material that which we are using. आता ज्यावेळेस आपण हे स्टडी करणार, whenever we are going to study this support, at that time we are going to see desirable characteristics of support and which are the different types of support. Then when we are going to study the insulator, that time also we are studying desirable characteristics of the insulator and which are the different types of the insulator. Okay, and then we will move forward with the last concept, that is nothing but the string efficiency and how to improve that particular string efficiency. Okay, सगळ्यांना सांगता येतील का, whether it is possible for everyone to tell that particular all things? Ajay, roll number 44, whether voice is audible? Yes, sir. Okay, have you got all these things? Yes, sir. Can you justify or can you tell us the classification of transmission line? कशा आपण क्लासिफाय केला होता ट्रान्समिशन लाइन? Yes, sir. What is the distance of short transmission line? 50 kilometer. No, this is not 50. The Below whatever 50 kilometer. below 50, whatever the below 50s are there, that is considered as the short transmission line. What Yes. about the long transmission line? Above 50, long. Sorry, what is about the medium transmission line? Above 50, below 150. Correct. And what about the long transmission line? Above 150. Correct. kilometers. Absolutely. These are nothing but the classification of this particular overhead transmission line. Okay. Then, roll number 37, Aman, whether voice is audible? Yes, sir. Can you tell us which are the main components of overhead transmission line? Just tell me the names. No, sir. Sorry. It is visible to you in front of you. It is visible in front of you. I'm not asking by yourself. It is visible in front of you on your screen. Yes, sir. Then what you are doing? Just you are putting mobile and just sitting there. You are attending lecture since last 50 minutes. And then also you are unable to say this particular main components of overhead transmission line. Then what you are doing? Tell me, it is in front of you. Read it. Roll number 37, Aman, read it. See, it is, make sure that whenever you are attending this particular lecture, make sure that you should have all this particular your concentration here in this particular lecture only. ह्या लेक्चर मध्ये तुमचं बऱ्यापैकी कॉन्सन्ट्रेशन असायला पाहिजे. तुमच्याकडे इथे सगळे स्क्रीनवर आहे, तुम्ही सरांना म्हणते सर आय डोंट नो. अरे आय डोंट नो सिंपल, इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, जस्ट यू हैव टू रीड इट. Then what you are doing? Then you are attending since lecture since too many times ago. It is not acceptable at all to me, at least. I don't know about the other person. Okay, so which are the main components of overhead transmission line? The main components of this particular overhead transmission line, these are nothing but the conductors, next supports, insulators, next cross arm, and the miscellaneous items, which consist of
phase plate, danger plates, or you can consider it is nothing but the lightning arrestor. कळलेलं आहे का? All the girl students. Yes, sir. I am not asking to you. It doesn't mean that I will not ask to you at any time. Okay. Somewhere I will ask you whenever we have to study different chapters, or we have to study a lot of big chapters there. Okay, that time I will definitely ask you. Got it? Okay. Now see, one thing I want to again address to you is that have you drawn all the sheets? Have you drawn all the sheets, everybody? Yes, sir. Okay. Yes, So tomorrow I will put that link. But again, take care that I am not accepting the single sheet. You have to scan it and you have to combine all 4 sheets. आणि शीट्सला रोल नंबर नाव काय द्यायचं आहे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. काय नाव द्यायचं सांगितले तुम्हाला? SYA स्पेस द्या किंवा काही करा. ते इथं काय अंडरस्कोर करू नका. SYA and US space your roll number 01, 02 up to the 44, whatever the roll number you are having. Okay, don't upload their single sheets. I want all sheet combined in a one PDF only. Got it, everyone? कळलं का सगळ्यांना? Whether everyone got this point? I want all sheet combined in the one sheet. Okay. ड्रॉ केलेले असतील, माझ्या मते सगळ्यांनी ड्रॉ केलेले आहेत. Everyone drawn it? Yes, sir. Rupali, sorry, Deepali, roll number 2012, whether you have drawn the sheet? Okay. I hope. आणि ज्यांनी ड्रॉ केलेले नसतील, आणि अजून एक इम्पॉर्टंट पॉइंट, ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा फॉर्म सबमिट करायला सांगितलेला असतो गुगल फॉर्म, तिथं लिहिलेलं असतं सरनेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम. उलट लिहायचं नाही तिथं. डोंट राईट इट अपोजिटली. Okay, read it carefully what is they have given and then upload it. Okay.